Good morning to everybody. Hi. Today we want to discuss another topic in the same chapter, that is neural coordination and neural control and coordination అనే chapter a new topic, that is transmission of impulse. That means impulse. In the last class we discussed about generation, conduction of impulse. Now just use focus. Impulse. Impulse. Generation. Puttuka. Generation. Conduction. Forward to. Transmission. Transmission. It is a somewhat different. Generally, transmission means generally you think it is also conduction. Of course, in general sense, transmission is nothing conduction. But here different. If suppose when you touch here, that is on the wrist. That means the sense from the wrist to passes and finally reach the brain. This is the path. In this path, maybe one neuron is there, many neurons is there, two neurons is there. This is from the wrist to brain. From the wrist to brain, the message is carried by many neurons or one neuron. If it is many neurons, that means suppose it is one neuron. See, it is another neuron. Now it is a dendritis. Here the stimulus, that is impulse. Here the point, impulse generated. After the generation, conduction, and reach the telodendritis. Then it is again it is jumped to the next neuron. The jumping of nerve impulse from one neuron to another neuron is transmission. How it is transmission is occur? Generation, conduction, and transmission. That means the transmission of impulse is exactly takes place at the junction between two neurons. The junction between two neurons is called as synapse. Synapse. Not synapses. No, it is not synapses. Pronunciation may be a little bit different, but definition is a lot of different. Synapse, synapses. The synapses we can discuss during meiosis. The homologous chromosomes become paired. This pairing of homologous chromosome, pairing process which is occur. The process which is occur for the pairing of pairing. రెండు homologous chromosome pair కావడానికి జరిగే process ni synapses. It not necessary this term here. ఈ టర్మ్ మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు, కాకపోతే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారో అని రెండు ఒకటేసారి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం అంతే. బట్ ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకు? సినాప్స్. వాట్ ఈస్ సినాప్స్? ద జంక్షన్ బిట్వీన్ టూ న్యూరాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ as synapse. Alright. Now it is that dendritis is the place of generation of nerve impulse. Now this axon is conduction. After the conduction, the nerve impulse reach at the end of axon terminals, that is telodendritis. Dendritis lo nerve impulse puttindi, generate ayyindi. After generation, cyton axon carry చేసింది అనకుండా కండక్ట్ చేసింది. ఆఫ్టర్ ది కండక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి చేరింది? టిలోడెండ్రైటిక్ చేరింది. టిలోడెండ్రైటిక్స్ చేరిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక న్యూరాన్కి వెళ్ళాలి. అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్
the process of jumping of nerve impulse from one neuron to the another neuron. This technical word is called as transmission. Transmission of nerve impulse. అంటే ఇప్పుడు nerve impulse కు మనకు nerve impulse కు 3 terms అప్లై చేస్తున్నాం. Generation, conduction. Generation conduction which takes place within the one neuron. If two neurons involve అయినప్పుడు అప్పుడు transmission జరుగుతుంది. If the transmission is occur always between two neurons. Alright. Now this is a synapse. Now once again, don't confuse the synapse. What is the synapse? Synapse. A junction between two neurons is called as synapse. That means this is the synapse. Synapse. We can see how the transmission of nerve impulse occur at synapse. Synapse దగ్గర nerve impulse ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. Now for this transmission of nerve impulse, first of all you know the structure of synapse. Synapse structure ఏంటి అనేటువంటిది తెలవాలి. Right. What is the structure of synapse? Now before that, once again, definition. The junction between two neurons is called as synapse. Right. Now come on. Now we want to discuss first of all what is synapse. Without synapse we cannot understand the transmission of nerve impulse. Right. What is synapse? Yes. Junction between two neurons is called as synapse. Suppose I already draw the diagram. Once again I will draw it. Now just one. It is the one neuron. Now it is a cyton, dendrites. Now it is a dendrites. You know. Now it is another neuron. Right. This is the dendrites. Now this is junction. This junction between two neurons is called as synapse. Now just one. Junction between two neurons. చెప్తున్నా డెఫినేషన్ అనేది junction between two neurons. That is called as synapse. Now when you focus on the synapse, we can find out the three parts. Synapses lo mali mood parts vastayi. Now this is axon terminals or telodendritis of one neuron, dendritis of another neuron. Between these two neuron, microscopic functional gap. ఇది ఒక గ్యాప్. ఈ గ్యాప్ పైన అబో టెలిడెండ్రైటిస్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్, ఈ గ్యాప్ కింద డెండ్రైటిస్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. దిస్ త్రీ టుగెదర్ and form synapse. That means here I written. Right. ఇప్పుడు ఇది సినాప్స్ అయినప్పుడు, ఈ మొత్తం ఇది సినాప్స్ అయినప్పుడు, రైట్, ఇవి ఈ గ్యాప్కు బిఫోర్ ఉన్నాయి, ముందు ఉన్నాయి కనుక ప్రీ సినాప్టిక్ నర్వ్ ఫైబర్స్, సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్. వాట్ ఇస్ ద సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్? ప్రీసినాప్టిక్ నర్వ్ ఫైబర్, పోస్ట్ సినాప్టిక్ నర్వ్ ఫైబర్స్ మధ్యలో ఏ ఫంక్షనల్ మైక్రోస్కోపిక్ గ్యాప్. ఇవి టెలిడెండ్రైటిస్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్, దిస్ ఇస్ ద డెండ్రైటిస్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. ఈ రెండింటి మధ్యలో స్మాల్ ఒక మైక్రోస్కోపిక్ గ్యాప్ ఉంది. ఈ గ్యాప్ ఏమంటున్నామంటే సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్. ఈ మూడు కలిస్తే సినాప్స్. అంటే ఇప్పుడు సినాప్సిక్ మధ్యలో కరెక్ట్గా సెంటర్లో, ఒక సినాప్సిక్ సెంటర్లో ఏముంది? గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్ని ఏమంటున్నాము? సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్. మళ్ళీ సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సినాప్స్. రైట్. ఆన్ ద సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ nerve fibers. Below the synaptic cleft, nerve fibers.
The nerve fibers which are present above synaptic cleft, before, above, that is presynaptic. Pre means before. Before synaptic cleft lo undi ganaka dini presynaptic nerve fiber. Actually, presynaptic nerve fiber is nothing. Axon terminal or chilodendritis of one neuron. Postsynaptic nerve fiber is nothing. Dendritis of another neuron. These three together form synapse. Okay? Now how the transmission is occurring? Just listen. Just listen. Right. Now, just listen. Right. Now, it is telodendrites. Sorry. Dendrites. Now, that is axon. This is axon. Now, what is this? Telodendrites. Now, this is the one neuron. Suppose it is the place where the stimulus touch. It is the place where the stimulus touch. That place is the place site for the generation of nerve impulse. ఎక్కడైతే స్టిములస్ తాకుతుందో అక్కడ నర్వ్ ఇంపల్స్ ఆరిజిన్ పుట్టుక. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జనరేషన్. ఆఫ్టర్ దెన్ జనరేషన్, రైట్, కండక్షన్ electrically. Negative become positive, positive become negative. This is nothing electrically. Ionic concentration. Like this, it reaches the telodendritis. But still, the nerve impulse is go to the forward because the brain is somewhat far away. But it reaches the telodendritis. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక న్యూరాన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న మెసేజ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ ఇక్కడికి రావాలి. బట్ ఇదేంటిది? డెండ్రైటిస్. Dendritis of one neuron, telodendritis of another neuron is not directly close contact. Not contact. Never. Right. A space is there. That space is called as synaptic cleft. This is how transmission occur. How the nerve impulse transferred from telodendritis of one neuron, dendritis of another neuron. ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? రైట్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, అంటే డెండ్రైటిస్ నుంచి టిలోడెండ్రైటిస్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ ది వన్ న్యూరాన్, డెండ్రైటిస్ నుంచి టెలిడెండ్రైటిస్ ఆఫ్ సేమ్ న్యూరాన్ కండక్షన్ జరుగుతుంది. దేర్ ఇస్ నో బ్యారియర్. బట్ ఇక్కడ జంప్ కావాలంటే ఎంటీ స్పేస్ ఉంది. ఆ ఎంటీ స్పేస్ ఉండడం వల్ల జంప్ కాలేదు. మరి జరగాలి, ట్రాన్స్మిషన్ జరగాలి, ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి. ఫర్ దిస్ ఇప్పుడు ఏంటండి, నా రైట్ నా see now it is the site on dendrites. All right, now it is axon. Now what is this? Telodendritis. I am enlarging. Right, now what is this? Dendrites. Now this is the synaptic cleft. It is empty. By the conduction, now the nerve impulse reach the telodendritis. When the nerve impulse reach the telodendritis, right, knobs is there. This knobs is called as synaptic knobs. These synaptic knobs internally containing knobs lopala bags, sanchul bag is called as vesicle. Now this is knob, this is vesicle. The vesicle filled with
a chemical. The chemical is called as neurotransmitter. Neurotransmitter ఎక్కడుంది? వెసికిల్స్లో ఉన్నాయి. వెసికిల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? నాబ్స్లో ఉన్నాయి. ఈ నాబ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? రైట్, టెలిడెండ్రైటిస్లో ఉన్నాయి. యాక్సాన్ యొక్క టెర్మినల్స్లో ఉన్నాయి. When the nerve impulse is reach the telidendritis, this nerve impulse ఎప్పుడైతే nerve impulse telidendritis కి వెళ్తుందో, then the nerves is excite and the vesicles will be ruptured. Vesicles will be touch the పూర్తిగా టోటల్గా చివరికి వచ్చేస్తాయి. ఎప్పుడు? త్రూ కండక్షన్ ద్వారా కండక్షన్ జరిగిందంటే నర్వ్ ఇంపల్స్ పాస్ అయ్యి ఎక్కడికి వచ్చింది? టెలిడెండ్రైటిస్. దట్ మీన్స్ ఫైనల్ ఐఎమ్ షోయింగ్, బీ కేర్ఫుల్. వెన్ ద నర్వ్ ఇంపల్స్ రీచ్ ది టెలిడెండ్రైటిస్, గుడ్, సినాప్టిక్ వెసికల్స్ ఎగ్జైట్ అండ్ రీచ్ ది టర్మినల్స్, పూర్తి చివరికి వెళ్ళిపోయాయి. అప్పుడు రైట్, లోపల ఉన్న వెసికల్స్ రప్చర్ అయితే దాంట్లో ఉన్న కెమికల్ ఈ ప్లేస్ పడిపోతుంది. దట్ మీన్స్ ద ఎంప్టీ సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ కెమికల్. దట్ కెమికల్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై వెసికల్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ టెలిడెండ్రైటిస్. నౌ దిస్ కెమికల్ ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? టెలిడెండ్రైటిస్ నుంచి వచ్చింది. వెన్ nerve impulse reach the telidendritis, the synaptic vesicles rupture and release the chemical. That chemical is called as neurotransmitter. This neurotransmitter, right, fall and filled with this cleft. Now what is this? Postsynaptic. The ends of dendritis of another neuron are ends of post synaptic nerve fiber containing receptors. This receptors receive the chemical. This receptors టెలిడెండ్రైటిస్ మీద నాబ్స్ ఎలాగైతే ఉంటావో డెండ్రైటిస్ మీద రెసిప్టార్స్ ఉంటాయి. ఈ రెసిప్టార్స్ కీమో రెసిప్టార్, కెమికల్ రెసిప్టార్. when the transmission reach the telidendritis or axon terminal, right, synaptic vesicles will be ruptured and release the neurotransmitter in synaptic cleft. Due to this, the synaptic cleft is filled with neurotransmitter. At this time, the receptors which are present on dendritis or postsynaptic nerve fiber, they receive the chemical. The receiving of chemical is causes, right, generation and conduction to the next. This is the chemical which are helps in transmission of nerve impulse. Hence this is called as neurotransmitter. A chemical which is helps in transfer of nerve impulse from one neuron to the another neuron. ఇప్పుడు న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ కెమికల్ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎవరు రిలీజ్ చేశారు? సినాప్టిక్ వెసికల్. ఆ సినాప్టిక్ వెసికల్ ఎక్కడ ఉండేవి? రైట్, యాక్సాన్ యొక్క టర్మినల్ అయిన టెలిడెండ్రైట్స్ లో ఉంటాయి. రైట్, నౌ దిస్ ఈజ్ ద వన్ థింగ్. రైట్, ఇక్కడ మెయిన్ గా ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. యాక్సాన్ లో ఇక్కడ axon, this is the axon. In this axon, nerve impulse is conducted. ఇక్కడ కూడా కండక్షన్ జరిగింది. బట్ దిస్ కండక్షన్ అనకుండా ఒక పదం, స్పెసిఫిక్ పదం, ట్రాన్స్మిషన్. ఇక్కడ కెమికల్ ద్వారా జరిగింది కనుక కెమికల్ ట్రాన్స్మిషన్, కెమికల్ కండక్షన్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ నెగిటివ్ పాజిటివ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ పాజిటివ్ రోల్ లేదు, కెమికల్ రోల్ ఉంది. ఎక్కడ? సినాప్స్. అంటే ఇప్పుడు నర్వ్ ట్రాన్స్మిషన్ అక్కర్ ఇన్ టూ టైప్స్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కెమికల్. నర్వ్ ట్రాన్స్మిషన్, the movement of nerve impulse is nothing, transmission. ఎలా మూవ్ అవుతుంది ముందుకు, దాన్ని ఏమంటాము? నర్వ్ ట్రాన్స్మిషన్. ఆర్ కండక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్. కండక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ ఈజ్
టూ టైప్స్, ఎలక్ట్రికల్, కెమికల్. ఎలక్ట్రికల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? యాక్సాన్, సైటాన్. మళ్ళీ కెమికల్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సినాప్స్. Alright, if it is suppose this chemical neurotransmitter is not released, now there is no transmission of nerve impulse or there is no conduction of nerve impulse from one neuron to other neuron. అంటే దీన్ని కూడా కండక్షన్ అనాలా, బట్ ఇక్కడ బుక్లో టెక్నికల్ పదం ఏమి ఇచ్చాడంటే ట్రాన్స్మిషన్. ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్ నథింగ్, కండక్షన్ అయింది, ఏం లేదు దాని గురించి. అంటే ఇప్పుడు కండక్షన్ ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ టు అనదర్ న్యూరాన్, దట్ ఈస్ కెమికల్. విత్ ఇన్ ది వన్ న్యూరాన్ ఎలక్ట్రికల్. అంటే ఇప్పుడు నర్వ్ కండక్షన్ ఇన్ టూ టైప్స్, టూ మెథడ్స్. అది కెమికల్గా జరగవచ్చు, ఎలక్ట్రికల్గా జరగవచ్చు. ఎలక్ట్రికల్గా జరగాలంటే నెగిటివ్లు పాజిటివ్లు, సోడియం పొటాషియం, అది ఫ్రమ్ డెండ్రైటిస్ టు టెలిడెండ్రైటిస్ విత్ ఇన్ ది వన్ సెల్, విత్ ఇన్ ది సెల్. రెండు సెల్స్ల మధ్యలో జరగాలంటే ఖచ్చితంగా కెమికల్ ట్రాన్స్మిషన్ జరగాల్సిందే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది transmission. Now what is this neurotransmitter? This neurotransmitter is two types, excitatory, inhibitory. Yes. Now it is empty. Suppose empty, the nerve impulse is reached the telodendritis. When the nerve impulse is reached the telodendritis, synaptic vesicles will be ruptured. Neurotransmitter is released and fall in synaptic cleft. When the neurotransmitter is present in synaptic cleft, the receptors of postsynaptic nerve fiber or dendritis of another nerve fiber resume. Then the nerve impulse is passed from one neuron to the another neuron through chemical. That chemical when it is filled in synapse, అంటే సినాప్స్లో సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్లో ఏదో కెమికల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద కెమికల్, దిస్ కెమికల్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ synaptic cleft, it is what is this receptor. This receptor excite and receive అన్నప్పుడు ఇది ఉండడం వల్ల ఈ రెసిప్టార్స్ రిసీవ్ చేసుకొని ఎగ్జైటింగ్, అంటే దిస్ న్యూరోమీటర్ ఈజ్ హెల్ప్స్ ఇన్ పాజిటివ్ అండ్ హెల్ప్స్. ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్ నెక్స్ట్ ఇంపల్ రావాలిగా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంపల్ రావాలంటే మళ్ళీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ రిలీజ్ రావాలిగా. కనుక ఆఫ్టర్ ది జంపింగ్, నౌ వాట్ ఇస్ దిస్ dendritis produce another chemical. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకో కెమికల్ వస్తుంది. ఆ కెమికల్ దీనిని ఎవాపరేట్ చేస్తుంది, రెండు ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. అంటే నౌ ఆఫ్టర్ ది ట్రాన్స్మిషన్, ఆఫ్టర్ ది పాసింగ్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్స్ ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ టు ది అనదర్ న్యూరాన్, అగైన్ సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ బికమ్ ఎంటీ. మళ్ళీ సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ ఎంటీగా ఉండాల్సిందే. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ, రైట్, దట్ below neuron is ready to receive the another message from above neuron. ఇది ఖాళీగా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటిది, ఇది న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ వచ్చింది. ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నార్వ్స్ నుంచి వచ్చింది. సపోజ్ దీంట్లో ఒక స్నేక్ ఇమేజ్ కు సంబంధించిన మెసేజ్ ఉంది. పామును చూసాను కంటి ద్వారా, అంటే ఇప్పుడు ఈ స్నేక్ యొక్క ఇమేజ్ ఇలా పాస్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఇంతవరకు ఇమేజ్ వచ్చింది, స్నేక్ ఇమేజ్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావాలంటే కెమికల్ ద్వారా వచ్చింది. మళ్ళీ నువ్వు స్నేక్ని చూసిన తర్వాత ఒక మనిషిని చూస్తావు అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇదే సేమ్ న్యూరాన్ క్యారీ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్. కనుక ఆఫ్టర్ ది ఫంక్షన్ ఇట్ బికమ్ ఎంటీ, ఖాళీ కావాలి. అందుకొరకే దీని నుంచి ఇంకోటి వస్తుంది, అది రావడం వల్ల ఇది ఎంటీ అవుతుంది. అలాగా ఎగ్జైటరీ ఇన్హిబిటరీ, రైట్. ఇక్కడ చూసుకోండి, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ ఎగ్జైటరీ ఇన్హిబిటరీ, ఎగ్జైటరీ which is helps in from passing of nerve impulse from one neuron to the another neuron. Inhibitory to stop, అవసరం లేదు ఆగిపోవాలని. ఇన్హిబిటరీ. నౌ
GABA, gamma aminobutyric acid is a chemical. Acetylcholine is another chemical. Dopamine. This is the three chemicals example for neurotransmitter. ఇక్కడ వచ్చే కెమికల్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ అంటున్నాము, బట్ ఆ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ పేరు అది గాబా అయినా ఉండొచ్చు, ఎస్టైల్ కొలైన్ అయినా రావచ్చు, డోపమైన్. డోపమైన్, ఎస్టైల్ కొలైన్, గాబా. గాబా దట్ ఈస్ గామా అమైనో బ్యూటరిక్ యాసిడ్ అనే ఒక కెమికల్, ఎస్టైల్ కొలైన్ అనే కెమికల్, dopamine and ఈ మూడు chemicals is act as a neurotransmitter. Right. Now, in some cases, right, just listen. Right. Now it is axon, dendrites. Now it is a cyton. Now dendrites. Now see. Now it is a synapse. In this synapse, there is no synaptic cleft. Directly dendrites of one neuron, telodendritis of another neuron directly connect. Right. This is also synapse. This is also synapse. This synapse with synaptic cleft. This synapse without synaptic. Hence, right. Two types of synapses. Electrical synapse, chemical synapse. Electrical synapse, chemical synapse. Now, it is synaptic cleft ఉంటే అక్కడ కెమికల్ రావాల్సిందే, కనుక ఇది కెమికల్స్. ఇక్కడ కెమికల్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా డెండ్రైటిస్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ ఈస్ అ కనెక్షన్ విత్ టిలోడెండ్రైటిస్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. అంటే డైరెక్ట్గా, అంటే ఇక్కడ స్పేస్ లేదు, బట్ జంక్షన్ ఉంది, రెండు కలిసిన జంక్షన్. ఆ రెండు కలిసిన జంక్షన్ ఏమంటున్నాము? దట్ ఈస్ సినాప్స్. ఇది సినాప్స్, ఇది ఆల్సో సినాప్స్. దెన్ ద సినాప్స్ ఇస్ నథింగ్ జంక్షన్ బిట్వీన్ టూ న్యూరాన్స్. ఒక న్యూరాన్ ఇంకో న్యూరాన్ ఎక్కడైతే కలుస్తుందో ఆ కలిసే జంక్షన్ సినాప్స్. బట్ దిస్ జంక్షన్, దిస్ సినాప్స్ విత్ గ్యాప్, దిస్ జంక్షన్ వితౌట్ గ్యాప్. ద గ్యాప్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్. సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ ఉంటే అది ఖచ్చితంగా కెమికల్ సినాప్స్. ఇక్కడ కెమికల్ సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ లేదు, గ్యాప్ లేదు, డైరెక్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్. రైట్. నా వేర్ ద electrical nerve transmission is occur. Synapse. Which is synapse? Chemical synapse. What is the two types of synapse? Electrical synapse, chemical synapse. What is the difference between electrical synapse, chemical? The chemical synapse with a gap, that gap is called as synaptic cleft. Okay, synapse lo synaptic cleft ఉంటే అది ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ చూపిస్తుంది. ఒకవేళ సినాప్టిక్ క్లెఫ్ట్ లేకుండా డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయితే అది ఎలక్ట్రికల్ సినాప్స్. అంటే ఫైనల్ గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, కండక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ ఇంపల్ ఇన్ టూ వేస్, రెండు రకాలుగా జరగవచ్చు. ఎలక్ట్రికల్ గా జరగవచ్చు, కెమికల్ గా జరగవచ్చు. రైట్. నౌ కమ్ టు దిస్ ఇస్ ద త్రీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, GABA, excitatory, inhibitory. Now this is about the nerve impulse transmission at synapse. Okay. Right. Telodendritis అన్న ఒకటే, యాక్సాన్ టెర్మినల్ అన్న. యాక్సాన్ యొక్క చివరి భాగాలు టెర్మినల్స్. అక్కడ ఏముంటాయి? సినాప్టిక్ నాబ్స్, సినాప్టిక్ నాబ్స్ లో సినాప్టిక్ వెసికిల్స్, సినాప్టిక్ వెసికిల్స్ లో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్. అలాగని డెండ్రైటిస్ యొక్క చివరిలో రెసిప్టార్స్ ఉంటాయి. ఈ రెసిప్టార్ కీమో రెసిప్టార్, నాట్ ఫోటో రెసిప్టార్, కీమో రెసిప్టార్ which detect the chemical. Right. With this, the synapses is completed. Now come to the structure of brain. Now before into structure of brain, the brain is belongs to the central nervous system or peripheral nervous system or autonomic nervous system. Just I am going to brief this. Central nervous system, peripheral nervous system. This is the main two subsystems of nervous system in man. The central nervous system of man containing brain and spinal cord. జాగ్రత్త. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో ఉండేటి రెండు ఆర్గాను, బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్. ఈ రెండు ఆర్గాన్స్ నుంచి వచ్చే నర్వ్స్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే ఇది బ్రెయిన్, సపోజ్ ఇది స్పైనల్ కార్డ్. రైట్. ఈ బ్రెయిన్ నుంచి నర్వ్స్ 12 pairs ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్. దీని నుంచి
33 pairs of spinal nerves. 33. These 33 spinal nerves, these 12 pairs of cranial nerves together are included in PNS. And there is no PNS without CNS. The PNS means nerves, connection between CNS, sense organs and effector. Sense organ, effector ni kalupu వీటిని మరియు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కలుపుతూ ఉండే నర్వ్సే పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఈ నర్వ్స్ లేకపోతే ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ కెనాట్ రిసీవ్ ది మెసేజ్ అండ్ కెనాట్ గివ్ ది కమాండ్. ఈ బ్రెయిన్ ఐ నుంచి మెసేజ్ తీసుకోవాలి అప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఈ బ్రెయిన్ ఆ మెసేజ్ని అనలైజ్ చేసి ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వాలి, ఒక చేతికి ఆర్డర్ ఇవ్వాలి, ఒక ఆర్గాన్కి ఆర్డర్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు అవి కూడా నర్వ్స్. దీస్ నర్వ్స్ విచ్ ఆర్ క్యారీ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ సెన్సరీ ఆర్గాన్ టు ద బ్రెయిన్ ఆర్ CNS అండ్ brain and spinal cord to the effector. This nerves belongs to the peripheral nervous system. Okay, now come to the brain is a central information processing organ. Right, central information processing organ. మొత్తం బాడీలో సెంట్రల్గా ఒక ప్రాసెసింగ్ ఆర్గాన్. అంటే అన్ని ఎక్కడైనా సరే బాడీలో అన్ని ప్రతి పార్ట్ నుంచి మెసేజ్ బ్రెయిన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ ది ప్రాసెస్ దే గివ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్. రైట్, రిసీవ్, processing, command, control. This is the process which are occur at the brain. This is the main function of the brain. The brain mainly function. What is the function occur in the brain? Central information processing organ. Information. Eye ద్వారా వెళ్ళింది ఇన్ఫర్మేషన్, టంగ్ ద్వారా వెళ్ళింది ఇన్ఫర్మేషన్, స్కిన్ ద్వారా వెళ్ళింది ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్, హియర్ ద్వారా వెళ్ళింది. ఈ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది. ఆ బ్రెయిన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఐదర్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ సమ్ ప్రాసెస్ విల్ బి అక్కర్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. ద ఇన్ఫర్మేషన్ బికమ్ ప్రాసెసెస్. ఆఫ్టర్ ది ప్రాసెస్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్. దిస్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గాన్. రైట్. ద బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో కమాండ్. ఆ కమాండ్ ఏంటంటే వాలంటరీ మూమెంట్స్. చేయి పైకి లేపాల, కిందికి లేపాల, నడవాల, వాలంటరీ, విచ్ ఆర్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్, అవర్ విల్. వాలంటరీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ, ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ వైటల్ ఆర్గాన్స్, వైటల్ ఇన్వాలంటరీ ఆర్గాన్ దట్ మే బి లంగ్స్, కిడ్నీ, హార్ట్. రైట్. నౌ థర్మోరెగ్యులేషన్, రైట్, హంగర్, థ్రస్ట్, రైట్, సర్కేడియల్ రిథమ్స్, మెలనిన్ హార్మోన్, మెలనిన్ కాదు, మెలోటోనిన్, పీనియల్ బాడీ నుంచి వచ్చే హార్మోన్ మెలోటోనిన్ విచ్ కంట్రోల్ సర్కేడియన్ రిథమ్స్. అలాగా ఈ బ్రెయిన్ కూడా చేస్తుంది. విజన్, చూపు, హియరింగ్, వినడం. దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. రైట్. నౌ కమ్ టు ది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్. నౌ జస్ట్ లిజన్. రైట్. నౌ జాగ్రత్త. It is the brain. It is the brain. Right. Now, 3 parts: anterior, middle, posterior. Anterior, middle, posterior. Forebrain, midbrain, hindbrain. The end of hindbrain is extended as a spinal cord. And that means spinal cord is the extension of brain లో ఏ పార్ట్? హిండి బ్రెయిన్ లో మన లాస్ట్ పార్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండు కలిస్తే CNS, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. దిస్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై క్రేనియం. ఇది క్రేనియం. బోనీ బాక్స్, ఇది క్రేనియం, నాట్ స్కల్. Cranium is a part of skull. ఇది cranium, bony box.
which give the protection to. Cranium is a bony box which give the protection to brain. Similarly, now what is this spinal cord? It is also get the protection from bones. This is vertebral column. Vertebral column is a bony part. Cranium is also bony part. Name the bony part which give the protection to the spinal cord. Vertebral column. Name the bony part which give the protection to the cranium. To the brain. Is called as cranium. In additional to cranium and vertebral column, ఇవి కాకుండా 3 connective layers. ఇప్పుడు చూసుకోండి. రైట్, ఇదొక లేయర్, ఇదొక లేయర్, ఇదొక లేయర్. 3 layers connective tissue తో ఏర్పడిన layers which is present outside the brain below the cranium. This is also meant for protection. ప్రొటెక్షన్ కొరకు బోనీతో తయారైన క్రేనియమే కాకుండా ఇంకొక లేయర్స్ ఉన్నాయి. దిస్ 3 protective layers which are made with connective tissue outside the brain. These 3 protective connective layers. These 3 protective connective layers for brain and spinal cord are called as meninges. A specific terminology. What is meninges? Meninges, protective connective layers around external to the brain but inside the cranium. Cranium కు లోపల బ్రెయిన్ కు outside ఉండే ఈ 3 protective connective layers ఏమంటామంటే meninges. ఈ meninges is also present around the spinal cord. Continue. అయితే ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఉంది. జస్ట్ లిజన్. రైట్, నౌ ఇట్ ఈస్ ఎ క్రేనియం, బోనీ బాక్స్. 3 layers నేను చూపిస్తున్నాను. outer layer ఈ మూడిట్లో 3 meninges లో outer dura matter, middle arachnoid, inner pyramid. Alright. What is the number of layers in meninges? 3. Outer dura matter, middle arachnoid, inner pyramid. Give the pronunciation. Dura matter, arachnoid, pyramid. Now see in this diagram you see. Now what is this? Cranium. This cranium. This brain surface. This brain, this cranium. This cranium, this brain. Dura matter is inner lining to cranium. This dura matter. Cranium ku inner lining. And there is no space between dura matter and cranium. Cranium ku lopala atukone untadi. Alaga pyramid is attached to the outer surface of the brain. Annappudu identidi pyramid. Pyramid is attached to the outer surface of brain. That means there is no space between surface of the brain and pyramid. ఈ రెండింటికి మధ్య arachnoid. అన్నప్పుడు 3 layers between
brain and cranium. But between these three layers, two spaces. Now this space is present between dura arcanine or below the dura matter kinda subdural space. Subdural, sub ante kinda, subdural space. Once again, dura matter is outside. You move it up beta. You move it external dura matter. మరి డ్యూరా మ్యాటరు క్రేనియంకు లోపల అతికినది. అంటే డ్యూరా మ్యాటర్కు క్రేనియంకు మధ్యలో స్పేస్ లేదు. Now suppose, now I wear bunion and shirt. The bunion is close contact with the skin. That means there is no space between skin and bunion. But space is present between cloth and shirt. అలాగనే డ్యూరా మ్యాటర్ కు క్రేనియం కు మధ్యలో స్పేస్ లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్లీ కాంటాక్ట్. అలాగనే పయా మ్యాటర్ ఈస్ క్లోజ్లీ కాంటాక్ట్ విత్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. బట్ ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని లేయర్స్? 3 లేయర్స్, బట్ 2 స్పేసెస్. ఈ స్పేసెస్ దేని కింద ఉంది? డ్యూరా మ్యాటర్ కింద ఉంది, కనుక ఇది సబ్ డ్యూరల్ స్పేస్. నౌ ఇప్పుడు ఇది దేని కింద ఉంది? ఆర్కనాయిడ్, సబ్ ఆర్కనాయిడల్ స్పేస్. Now these 3 meninges containing 2 spaces. One is subdural space. Another one is subarachnoidal space. These 2 spaces is filled with fluid, cerebrospinal fluid. Right. Our brain and spinal cord is covered by the 3 meninges. Out of 3 meninges, outer matter is duro, middle is arachnoid, inner is pia matter. Among these 3, vascular, highly blood vessel with pia matter. Most important. Pia matter is vascular with blood supply. దీనికి మాత్రమే blood supply ఉంటుంది. ఈ 3 meninges లో how many spaces? 2 spaces. సబ్డ్యూరనల్ స్పేసెస్, సబార్కనాయిడల్ స్పేసెస్. సబ్ అంటే కింద, సూపర్ అంటే పైన. డ్యూరా మ్యాటర్ కింద ఉంది కనుక సబ్డ్యూరనల్, ఆర్కనాయిడ్ కింద ఉంది కనుక సబార్కనాయిడ్. బట్ పయా మ్యాటర్ కింద స్పేస్ లేదు, ఎందుకంటే ఈజ్ అ క్లోజ్లీ కాంటాక్ట్ విత్ సెల్స్. రైట్. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది meninges. Now come to the structure of brain. Structure of brain. Now, structure of brain. Right. Brain. Just it is a rough diagram. It is the brain. Now it is the spinal cord. This brain is having 3 parts. 1, 2, 3. The anterior is called as forebrain, middle is called as midbrain, the posterior is called as hindbrain. Forebrain, midbrain, hindbrain. The forebrain is called as prosencephalon. Midbrain is called as mesencephalon. Hindbrain is called as rhombencephalon. English words, Latin words. But in our NCERT textbook, there is no Latin words. Okay. Now again forebrain. All forebrain lo subparts. Parts and subparts. Forebrain containing olfactory lobes, cerebrum, diencephalon. Olfactory lobes, cerebrum, diencephalon. These 3 parts together form forebrain. Sometimes name the parts of forebrain adutadu. Jagrata. Alright. Now, corpora quadrigemina. 4. Corpora quadrigemina and crura cerebri. These 2 parts together form midbrain. Cerebellum, not cerebrum. Cerebrum is a forebrain. Cerebellum, medulla oblongata, pons orale. These 3 together form midbrain. Which parts is belongs to whom? A part to denidi. Suppose medulla, hindbrain. Crura cerebri, midbrain. Cerebrum, forebrain. Now you must perfect which part is belongs to whom.
మేజర్ ఎన్ని పార్ట్స్? 3 పార్ట్స్. మళ్ళీ ఒక్కొక్క పార్ట్లో సబ్ పార్ట్. మేజర్ పార్ట్, ఆ మేజర్ పార్ట్లో ఉన్న సబ్ పార్ట్స్. రైట్, నౌ కమ్ టు దిస్. రైట్, నౌ కమ్ టు దిస్. జస్ట్ లైక్ నౌ. The structure of brain is very complicated. It is not easily understood. You must concentrate when you studying the brain. Dorsal, ventral, lateral, anterior, posterior. Dorsal, ventral, lateral, anterior, posterior. Anterior. Suppose now this is the pattern. Dorsal, వెంట్రల్, ఈ రెండు లేటర్, ఇది యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్. ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లేకపోతే కష్టం. డార్సల్ అంటే పైది, వెంట్రల్ అంటే కింది, లేటర్ అంటే పక్కన, ముందు భాగం యాంటీరియర్, చివరి భాగం పోస్టీరియర్. రైట్, నౌ కమ్ టు దిస్. రైట్, నౌ it is the brain and total nervous system is formed by ectoderm, 3 germinal layers, ectoderm, endoderm, mesoderm. Ectoderm నుంచి ఆరిజిన్ అయింది. రైట్, now it is a neural tube, or tube which is responsible to nervous system, hence it is called as neural tube, which is formed by ectoderm. ఇది ectoderm నుంచి ఫామ్ అయిన neural tube. In this neural tube, first half become brain and second half becomes spinal cord. ఇప్పుడు మళ్ళా ఆఫ్టర్ 1 week or 2 days or 3 days, నా వెన్ వీఆర్ ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు చెప్తున్నా నేను, ఇది మొత్తం దీన్ని ఏమన్నాము? న్యూరల్ ట్యూబ్. ఈ న్యూరల్ ట్యూబ్ ఏ జర్మినల్ లేయర్? ఎక్టోడర్మ్. యాంటీరియర్, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ బ్రెయిన్, పోస్టీరియర్ బికమ్ స్పైనల్ కార్డ్. రైట్, నౌ కమ్ టు దిస్. నా ఇది ఇలా enlarge అయింది. రైట్, నౌ దిస్ ఇస్ ద స్పైనల్ కార్డ్. దీంట్లో రైట్ మళ్ళీ 3 పార్ట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, ఇన్ బ్రెయిన్. మళ్ళీ ఇవి ఎన్లార్జ్ అయినాయి. ఇప్పుడు చూసుకోండి. రైట్, దిస్ ఇస్ ది టోటల్ బ్రెయిన్, దిస్ ఇస్ ది స్పైనల్ కార్డ్. నౌ right, OL, olfactory, OLF, olfactory, cerebrum. See, now this is cerebrum. Now diencephala. Right, see, corpora quadrigemina, crura cerebrum. Right, now see, now this is total midbrain. Sorry, this is total midbrain. ఇది midbrain. ఈ నుంచి ఇంతవరకు ఫోర్ బ్రెయిన్. ఇది హిందీ బ్రెయిన్. నేను ఐ కెన్ డ్రా వన్స్ అగైన్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. జస్ట్ రైట్, నౌ this is spinal cord. Right. This is total is brain. OLF, olfactory lobes. Cerebrum. Now this is the cerebrum. Now diencephala. Up to this, idanta four brain. Now
ఇది మిడ్ బ్రెయిన్, ఇది మిడ్ బ్రెయిన్. మిడ్ బ్రెయిన్లో డార్సల్ పార్ట్ పైది, డార్సల్ పార్ట్ ఆఫ్ మిడ్ బ్రెయిన్ కార్పోరా క్వాడ్రిజమైనా డార్సల్, ఇది వెంట్రల్, రైట్. కార్పోరా ventral crura cerebri. Now come to this. Now it is hindbrain, anterior, posterior. The anterior is posterior. The posterior of hindbrain, medulla oblongata. నేను మొదలు చెప్పాను డార్సల్ వెంట్రల్ అని చెప్పాను, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా ఫోర్ బ్రెయిన్లో ఆల్ఫాక్టరీ లోబ్స్, సెరిబ్రమ్, డయాన్సెఫలాన్ ఉంది. మళ్ళీ ఇది వెరీ కాంప్లికేటెడ్, ఐ కెన్ సే లేటర్. నౌ వాట్ ఇట్ ఈస్ మిడ్ బ్రెయిన్లో డార్సల్ పార్ట్ కార్పోరా క్వాడ్రిజమైనా, వెంట్రల్ పార్ట్ క్రోరా సెరిబ్రమ్. ఇంకా మిగిలింది ఏంటిది? hindbrain anterior, posterior. The posterior of hindbrain is called as medulla oblongata. ఈ anterior లో dorsal part is cerebellum, ventral is called as pons sural. మళ్ళీ anterior లో రెండు, అంటే anterior part of midbrain containing two parts, cerebellum and pons sural. అంటే pons sural is present ventral or dorsal? Ventral. Dorsal lo cerebellum. Posterior is, now this is the three parts. Right. Now come to this. Now what is this? Cerebrum is a part of forebrain. ఇప్పుడు olfactory lobes, cerebrum, diencephalon. Olfactory lobes, cerebrum, diencephalon. These three together form forebrain. Corpora quadrigemina, crura cerebri together form midbrain. Cerebellum, medulla oblongata, pons sural together form midbrain. అలాగా మొత్తం మేజర్ పార్ట్స్ 3, సబ్ పార్ట్స్ మేబీ 9 or 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 or 9 ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం సబ్ పార్ట్స్ 8లో ద టోటల్ length of cerebrum is more and more remaining these all parts. Keep in your mind. Now our alimentary canal, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Small intestine, duodenum, jejunum, ileum. Large intestine, right, colon, cecum, colon, rectum. This is the various parts. ఈ మొత్తం పార్ట్స్లో ఇలియం ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ పార్ట్ రిమైనింగ్ ఆల్, అంటే మిగతా అన్ని కలిసిన ఇలియంతో సమానం ఉండదు. అలాగనే ద సెరిబ్రమ్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ పార్ట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ రిమైనింగ్ టు ఆల్, అన్ని కలిస్తే కూడా దీనికి సమానం. సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఈజ్ హైలీ డెవలప్డ్? Cerebrum is a part of forebrain. Now